Hello and good morning, dear students. In today's lecture of the subject Relationship Management prescribed for B.Voc Part 3rd Financial Markets and Services Semester 5. Moving further with the unit number 2nd, we will be studying the last content which is included into it, that is methods for improving and enhancing workplace relations. Okay, see what we are going to study. Yes, we are going to study the different methods through which we can improve. Okay, we can improve and enhance, okay, the relationships, that is interpersonal relationship which happen at workplace. Okay, so let's see what is it. Methods for improving and enhancing workplace relationship. Okay, methods for improving and enhancing workplace relationship. Okay, see, there are different methods through which we can, yes, through which we can improve. Okay, means the current position or the current status of the relationship at the workplace. Okay, you can modify it or you can have a growth into it to a extent. Okay, and enhancing workplace relationship. Okay, means how the relationship at the workplace, it can be better, best than what it was in the previous days. ओके, बघा, आपण मेथड्स फॉर इम्प्रूव्हिंग अँड एनहान्सिंग वर्कप्लेस रिलेशनशिप बघतोय. म्हणजे नेमकं काय बघणार आहोत बघा, तर बरेचसे मेथड्स आहेत. ओके, बरेचशा पद्धती आहेत. त्या पद्धतींचा अवलंब करून आपण जे एक्झिस्टिंग रिलेशनशिप आहेत वर्कप्लेसमधल्या, ओके, जे एक्झिस्टिंग रिलेशनशिप्स आहेत वर्कप्लेसच्या इथल्या, ते रिलेशनशिप, ओके, अजून चांगल्या प्रमाणात, अजून बेटर प्रमाणात, बेस्ट प्रमाणात आपण कशाप्रकारे इम्प्रूव्ह करू शकू, ओके, कशाप्रकारे आपण वाढवू शकू, ओके, किंवा रिलेशनशिप साऊंड कसं होईल, ह्यासाठी कोणकोणत्या पद्धती आहेत ते आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ओके, गेटिंग इट. सो देन द फर्स्ट मेथड which is included into improving and enhancing workplace relationship, it is, yes, do not treat office as your home. Do not treat office as your home. What it means? See, there is a certain way of behaving at the workplace. Okay, it is essential to be professional at work. Never misbehave with any of your colleagues. Leg pulling, criticism, backbiting are a strict no no. It is better to avoid someone you don't like rather than fighting or arguing with that person. Your office colleagues can be your friends as well as, but one must know where to draw the line. Too much of friendship is harmful and spoils relationship among employees. Say your office or your workplace. Yes, what is your role at the workplace or at your office? ओके, तुमच्या ऑफिसमध्ये किंवा तुमच्या वर्कप्लेसच्या ठिकाणी काय रोल असतो? सी, आयदर यू कॅन बी, ओके, an employer, either you can be an employee. Okay, getting it. See, you might be
employer, or you might be employee. Okay. Now, when we consider both this person, employer and employee, who is employer? Yes, employer is a person who is owner of the organization. He grants employment opportunities. Okay. Then employee. Yes, employee is a person who works into that organization. Okay, whom the employer has appointed. Okay, getting it? So, while you are an employer, so when we consider methods for improving and enhancing workplace relationship, first of all, yes, see, you might be the employer or employee of that company. Okay, being an employer or being an employee, okay, both the thing, it doesn't matter for the organization actually. Means what I want to say is, okay, when you are an employer or when you are an employee, yes, you are a part of that organization, right? You are a part of that organization. When we consider the such type of organizations, okay, what we require to do, yes, we should always be thinking about, yes, organization itself. Okay, and first and foremost thing is that, see, when you are at office, when you are at office or when you are at your workplace, yes, there is a pattern of behaving actually. Okay, you can't behave like as if you are at home. Okay, you can't do anything. Okay, whatsoever is professional, that itself you can do over there. Never misbehave with any of your colleagues. See, a person who is working under you, a person who is working with you, and a person under whom you are working. Okay, every organization has superiors, subordinates, and colleagues. Okay, so though you are working at the horizontal level with your colleague, still you're not allowed to misbehave with your colleague. Okay, though you might be having the same type of designation, anything. Okay, still you're not allowed to misbehave with that person. Okay, then leg pulling, criticism, backbiting are a strict no no. What it means, see, many of the time there are some practices which are adopted at the workplace. Which practices? Yes, first and foremost thing is that leg pulling. See, if someone is succeeding, then there are many people who, yes, pull the leg. Then criticism. Yes, if someone is doing good work or if someone is doing something different work, yes, usually he is criticized or trolled by the people.
backbiting. Okay, if someone is doing something, his activities are discussed. His activities are discussed. So when you are at your workplace, you should avoid all these things. Which things? See, leg pulling, criticism, backbiting. It is better to avoid someone you don't like rather than fighting or arguing with him or her. See, when we consider when we consider organization or workplace, see, there might be few people who don't like you, and there might be few people whom you don't like, isn't it? Okay, there are some people who don't like you, there are some people whom you don't like at the workplace. Okay, now if you are not feeling good to talk with few people into your organization, rather than fighting or arguing with that person, yes, avoid that person. Don't have a conversation with that person. That will be good for you as well as your organization. See, many of the time what happens, our office colleagues, okay, they become friends with us. But if you want to improve and enhance workplace relationship, yes, though you build up friendship with your colleagues, still you should know your limits. Yes, you should draw a line. To what extent? Yes, you will be having friendship with your colleagues. Too much of friendship is harmful and spoils relationship among employees. Okay? See, more amount of friendship will surely harm and spoil your relationship with your employees. ओके, बघा, पहिली मेथड बघतोय आपण. कुठली पहिली मेथड आहे? ऑफिस हे तुमचं घर नाही, त्यामुळे घरासारखी तिथे वर्तवणूक तुम्ही करू नये. जेव्हा आपण वर्कप्लेसमध्ये असतो, त्या वर्कप्लेसमध्ये एक टिपिकल बिहेवियर पॅटर्न असलं पाहिजे, प्रोफेशनल असलं पाहिजे. कलिग्स बरोबर मिसबिहेव करणे, ओके, पाय खेचू पद्धत, कोणाला तरी क्रिटिसाइज करणे किंवा कोणाच्या तरी माघारी त्याच्याविषयी वाईट साईड बोलणे, हे सर्व अवॉइड केलं पाहिजे. तुम्हाला एखादी व्यक्ती ऑर्गनायझेशनमध्ये आवडत नसेल, त्यांच्याशी बोलणं तुम्हाला आवडत नसेल, ओके, त्यांच्याशी आर्ग्यू किंवा भांडत न बसता, ओके, त्यांच्याशी कॉन्व्हर्सेशनच करू नका. ऑफिसमध्ये एकत्रित काम करत असताना फ्रेंड्स होण्याची शक्यता जास्त असते, ओके, किंवा तुमचे एम्प्लॉईज जे असतात त्यांच्याबरोबर सुद्धा तुमची बऱ्याच वेळी फ्रेंडशिप होते. पण जेव्हा अशा प्रकारे आपण विचार करतो, ओके, तर एक कुठेतरी लिमिट असलं पाहिजे. त्या लिमिटपर्यंतच तुमची फ्रेंडशिप असली पाहिजे, नाहीतर ती तुमच्या ऑर्गनायझेशनला घातक ठरू शकते. An individual should not interfere in his colleagues' work. बघा, कुठलाही व्यक्ती
ऑर्गनायझेशनशी जो रिलेटेड आहे त्याने त्याच्या कलिगच्या कामामध्ये ढवळाढवळ किंवा मध्ये मध्ये केलं नाही पाहिजे. Superiors must formulate specific KRAs for all employees and make sure job responsibilities do not overlap. Overlapping of job responsibility leads to employees interfering in each other's tasks and eventually fighting over small issues. One should be concerned only with his work rather than trying to find out what the other employee is up to. See, the superiors, yes, what they should be doing, yes, they should strictly instruct the employees or their subordinates to not to interfere into their colleagues' work. Okay, and also they should ensure or make sure that the job responsibilities which are shouldered on the subordinates, okay, they are equally shouldered. Okay, no one is overloaded and no one is free. Okay, the superior should ensure this. Then overlapping of job responsibility leads to employees interfering in each other's task and eventually fighting over small issues. See, when we consider job responsibility, okay, each employee should be given equal task, okay, and the job responsibility which is provided to the employees, okay, they should be same as like. So everyone should be given equal amount of task, equal amount of responsibility, so that no one will interfere in others' work. One should be concerned only with his work rather than trying to find out what the other employee is up to. See, the task which is allotted to you, yes, that is, the employees are offered with different tasks or they are shouldered with different tasks. Okay, the employees should be strictly instructed in such a way that yes, concentrate on your task, don't interfere into your colleague's task. Okay, why? Surely it will be helpful. Surely it will be helpful for everyone. Okay, getting it? इंडिव्हिज्युअल्स जे आहेत त्यांनी त्यांच्या कलिग्सच्या कामामध्ये ढवळाढवळ करू नये, मध्ये मध्ये करू नये. ओके, यासाठी सुपिरियर्सची इथं रिस्पॉन्सिबिलिटी खूप आहे बघा. सुपिरियर्सने काय करायचं आहे? येस, सुपिरियर्सने आपल्या एम्प्लॉईजला त्याप्रकारे इन्स्ट्रक्ट केले पाहिजे. प्लस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड टास्क देताना अशा प्रकारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड टास्क द्यायची जेणेकरून एखाद्या व्यक्तीवरती जास्त लोड येणार नाही. ओके, दोन व्यक्तींचा लोड एकसारखा नसेल, म्हणजे रिलेटेड नसेल. रिलेटेड असेल तर काय होईल, तर एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या कामामध्ये ढवळाढवळ करेल आणि छोट्या छोट्या इश्यूवरती फायटिंग होऊ शकेल. आणि इंडिव्हिज्युअल्सला सुद्धा अशा प्रकारे इन्स्ट्रक्ट केलं पाहिजे, जे तुम्हाला टास्क दिला आहे त्याच्यावरती फोकस करा. ओके, कलिग्सवरती नाही. ओके, देन गिव स्पेस टू युअर फेलो वर्कर्स. ओके, गिव space to your fellow workers. What it means? See, giving space, in fact, is essential
in all relationship. Giving space, in fact, is essential in all relationship. Overhearing anyone else's personal conversation is strictly unprofessional. An employee must not open envelopes, couriers, or letters not meant for him. Such practices lead to severe displeasure among employees and eventually spoil relationship. Okay? See, give space to your fellow workers. What it means? Okay? See, though you're working at the same workplace, still, still, you don't have some rights. Okay? You don't have some rights. For example, okay, if someone is having phone conversation, if someone is having phone conversation, yes, you're no one to listen to the phone conversation. Okay, getting it? Then, if some of the envelopes, some of the letters, or some of the couriers, yes, they are personalized. Personalized in the sense, yes, they are for one of your employee or one of your subordinates or one of your colleagues. Yes, you don't have any right to open that envelope, letter, or courier. If you do this, yes, it will be severe problem because when that colleague comes to know about what you have did, okay, there would be, yes, the relations which exist between you and that person, it will be surely spoiled. ओके. बघा, तुमचे जे फेलो वर्कर्स म्हणजे तुमचे कलिग्स असतील, सबऑर्डिनेट्स असतील, जे तुमच्यावर काम करतात, ओके, त्यांना स्पेस दिली पाहिजे. स्पेस दिली पाहिजे म्हणजे काय? समजा एखादा तुमचा कलिग फोनवर कॉन्व्हर्सेट करत असेल, फोनवर बोलत असेल, ओके, तर त्याचं बोलणं किंवा त्याचं जे संभाषण होतं आहे ते तुम्ही ऐकू नये. कारण की काहीत त्याचं ते पर्सनल असू शकतं. समजा एखाद्या तुमच्या सबऑर्डिनेटसाठी किंवा कलिगसाठी एखादं लेटर, कुरिअर किंवा एन्व्हलप आलं असेल, ओके, बघा ते त्याच्या नावे आलेलं आहे, ओके, तुम्ही कोणीच नाही आहात ते एन्व्हलप ओपन करून वाचण्यासाठी. समजा चुकून तुम्ही ते एन्व्हलप घेतलं, वाचलत किंवा ते कुरिअर रिसीव केलं, ओपन करून बघितलं, काय होऊ शकतं? तुमचं आणि त्या कलिगचं भांडण होऊ शकतं कारण की तुम्ही अनएथिकली वागला आहात. ओके. Do not spread baseless rumors at workplace. Even if you know something about someone, learn to keep things to yourself. Discuss it with the individual concerned in private rather than publicizing the whole thing. Organization has nothing to do with anyone's private matters. Okay? See, if you come to know something about your subordinates, the people who are working into your organization, what you should be doing? Yes, if there is something which you really need to know because it is affecting your organization, yes, converse it with that person privately. Yes, it is not a public matter, right? It is not a public matter. So, your organization should not be affected due to such type of behavior.
बघा, कोणत्याही प्रकारे बेसलेस र्युमर्स वर्कप्लेसमध्ये स्प्रेड करायचे नाही आहेत. म्हणजे तुम्हाला समजा एखाद्याबद्दल एखादी गोष्ट कळाली, ओके, जर ती ऑर्गनायझेशनला हार्म करणार असेल ती गोष्ट, तुम्ही ती गोष्ट त्या व्यक्तीबरोबर प्रायव्हेटली डिस्कस करा, प्रायव्हेटली कॉन्व्हर्सेट करा. ओके, तुम्हाला जे काय कन्वे करायचं आहे ते फक्त त्या व्यक्तीला समजलं पाहिजे. तुम्ही समजा पब्लिकमध्ये त्याला काय बोलायला गेलात तर तुमचे त्याच्याबद्दलचे ओके रिलेशन्स जे आहेत तुमचे आणि त्या सबऑर्डिनेटचे ते स्पॉईल होऊ शकतात. कारण की ऑर्गनायझेशनचा आणि त्या व्यक्तीच्या प्रायव्हेट मॅटरचा काही रिलेशन नाही. पास ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स. इफ युअर सुपिरियर has asked you to share some information with any of your colleagues, make sure it is shared in its desired form. Data tampering and playing with information spoil relationship among colleagues and lead to confusions at the workplace. See, if something is to be conveyed to your colleague or your subordinates, ओके, काहीतरी गोष्ट तुम्हाला तुमच्या कलिगला किंवा सबऑर्डिनेटला सांगायची असेल ऑर्गनायझेशनच्या विषयी, कुठली तरी इन्फॉर्मेशन त्या व्यक्तीबरोबर शेअर करायची असेल, ओके, शेअर करताना अशा प्रकारे शेअर करा की त्या व्यक्तीला ती व्यवस्थित समजली पाहिजे. ओके, इफ यू ॲड समथिंग इन टू इट और इफ यू डिलीट समथिंग इन टू इट, येस शुअरली इट माइट बी रिझल्टिंग इन टू हर्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप. बघा, तुम्हाला कुठली तरी इन्फॉर्मेशन तुमच्या सबऑर्डिनेट बरोबर शेअर करायची आहे. तुम्ही सुपिरियर आहात, तुमच्या हाताखाली काही जण काम करतात, त्यांना काही इन्फॉर्मेशन जर शेअर करायची असेल, ओके, ती इन्फॉर्मेशन आहे तशी ती शेअर करायची आहे. कोणत्याही प्रकारे ॲडिशन डिलिशन त्याच्यामध्ये करायचं नाही किंवा वेगळ्या प्रकारे ती इंटरप्रिट करायची नाही. ज्या फॉर्ममध्ये त्याला सांगणं गरजेचं आहे त्या फॉर्ममध्येच त्याला सांगायचं आहे. समजा तुम्ही काहीतरी हाईड केलं किंवा ॲड करून काहीतरी सांगितलं, ओके, तर तुमचं आणि त्या कलिगचं रिलेशन स्पॉईल होऊ शकतं. बिकॉज इट माइट बी क्वाईट कन्फ्युजिंग. ओके, डू नॉट शेअर all your secrets with your coworkers. You never know when they might misuse them. Even if you do, make sure you are doing it with someone who trusts blindly. See, some of the secrets that should be top secrets, right? Okay. Some of the things, okay, you should not reveal with your colleagues or co-workers or your subordinates. Okay, if you share everything with that person, okay, ensure that that person is that faithful. Okay, because if you share every secrets with your colleagues and if your colleague misutilizes it, surely it will be affecting you as well as your career, right? Okay, बघा, सगळ्यातले सगळे सिक्रेट्स जे आहेत ते तुमच्या कोवर्कर्सला सांगायचे नाही आहेत. समजा तुम्ही त्या व्यक्तीवरती ब्लाइंडली विश्वास ठेवू शकत असाल, ती व्यक्ती कोणालाही रिव्हील करणार नाही, कोणालाही सांगणार नाही, अशा प्रकारे असेल तर सगळे सिक्रेट शेअर करा. ओके, ऑर एल्स डोंट शेअर युअर सिक्रेट्स. लीव युअर इगो बिहाइंड. ओके, डू नॉट ब्रिंग युअर पर्सनल टेन्शन्स टू वर्क. थिंक बिफोर यू स्पीक. Making fun of colleagues is something which is not expected all the time out of professional. Okay, see, you're working at a workplace, right? You are working in the organization. Okay, you should not carry your ego. You should not carry your private problems to your professional world. Even whenever you are thinking anything, whenever you are speaking anything, okay, you should rethink on it, because words, once they are out of your mouth, you can't take it in. And words, if they go wrongly,
Yes, surely the other person will be affected due to this. Okay? See, making fun of your colleagues, it is not expected ones. You should be professional ones. बघा, तुमचा जो इगो आहे जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशनमध्ये येता, तुमचा इगो तुम्ही येस तिथे कॅरी करायचा नाही आहे. तुमचे समजा काही पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतील, ते पर्सनल प्रॉब्लेम्स तुमच्या वर्कप्लेसच्या इथे न्यायचं नाही आहे. ओके, कधीही बोलताना खूप विचार करायचा आहे, थिंक करायचं आहे. थिंक केल्याशिवाय कधीही बोलायचं नाही आहे. ओके, तुमच्या कलिग्सचं चेष्टा मस्करी करायची नाही आहे. कारण की जेव्हा तुम्ही वर्कप्लेसच्या इथे काम करताय, तुम्ही प्रोफेशनल असणं जास्त गरजेचं आहे. अ टीम लीडर should not scold any of his team members in front of others. It might insult him or her. Call the individual concerned either to your cabin or conference room. Avoid comparisons among team members. The employees must be strictly judged according to their work and nothing else. Employees doing well should be suitably rewarded. Okay, see, if you're a team leader, okay, and if someone from your team has committed something or some wrong steps were taken by your team member, yes, surely that person is answerable to you. But okay, you should not scold that person in front of other team members because it might be insulting to that person. Okay, what you can do? Yes, you can personally speak one to one with that person into your cabin or conference room. You should not compare one of your team member with another team member. Every person, every employee, they should be strictly judged by the work or the task which they are performing. And all the employees should be rewarded in the same manner. No one should be less or more rewarded. Okay, if they are working at the same designation. बघा, एक टीम लीडर म्हणून बऱ्याच वेळ काय होऊ शकतं, तुमच्या एखादा टीम मेंबर जो आहे तो चुकू शकतो. त्याला समजा तुम्हाला ओरडायचं असेल किंवा त्याच्याशी बोलायचं असेल, सगळ्यांच्या समोर त्याला त्याची कानउघडणी न करता त्याला कॉन्फरन्स रूममध्ये किंवा तुमच्या कॅबिनमध्ये बोलवून काय आहे 1 to 1 डिस्कस करा. ओके, एका टीम मेंबरचं कंपॅरिझन दुसऱ्या टीम बरोबर कधीही करायचं नाही. ओके, कारण की ते इन्सल्टिंग ठरू शकतं. एखादा एम्प्लॉई जो आहे त्याच्या वर्कवरती त्याचा परफॉर्मन्स किंवा बाकीच्या गोष्टी रिवॉर्ड असेल किंवा काय असेल ते जज करा. सगळ्यांना एकसारखं रिवॉर्ड मिळालं पाहिजे जर ते एका डेझिग्नेशनला काम करत असतील तर. स्टे अवे फ्रॉम नॅस्टी पॉलिटिक्स ॲट वर्कप्लेस. Yes, do not try to harm anyone. It is absolutely okay to appreciate someone who has done something exceptionally well. Avoid being jealous. It will harm you in the long run. There should be a healthy competition among the employees for healthy environment at the workplace. से तुमच्यामुळे कोणी हर्ट आणि हार्म झालं नाही पाहिजे. एखाद्याने समजा चांगलं काम केलं असेल ॲप्रिशिएट करा, बरोबर आहे ते. बट त्या व्यक्तीवरती जेलस होऊ नका because it will harm you in the long run. There should be always a healthy, sound competition between the employees so that the workplace environment will also be healthy. With this, we conclude today's lecture. Thank you. Hope so you have gone through. Okay.
all the methods for improving and enhancing workplace relationship. See, a bit review. What is it? See, do not treat office as your home. ओके, जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करत असाल ते तुमचं घर नाही, घरात त्या प्रकारे बिहेव करायचं नाही आहे. अन इंडिव्हिज्युअल शुड नॉट इंटरफिअर इन हिज कलिग्स वर्क. ओके, तुमचा कलिग जे काम करतो त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये करायचं नाही आहे तुम्ही. गिव्ह स्पेस टू युअर फेलो वर्कर्स. बघा, फेलो वर्कर्स किंवा तुमचे कोवर्कर्स जे आहेत त्यांची एक लाईफ आहे, त्यांची एक प्रोफेशनल लाईफ आहे, किंवा त्यांना स्पेस दिली पाहिजे तुम्ही. डू नॉट स्प्रेड बेसलेस र्युमर्स ॲट द वर्कप्लेस. ओके, तुम्ही जेव्हा वर्कप्लेसमध्ये काम करत असाल एखाद्याबद्दल जर तुम्हाला काही माहिती मिळाली, जोपर्यंत त्या गोष्टीची शहानिशा करत नाही तोपर्यंत ती गोष्ट दुसऱ्यापर्यंत पोहोचू नये याची दक्षता तुम्ही घ्यायची आहे. पास ऑन करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू अदर्स. ओके, तुमच्या कलिग्सला समजा एखादा टास्क द्यायचा असेल, त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जी त्याच्याशी तुम्ही शेअर करताय ती शेअर करत असताना ओके सगळी इन्फॉर्मेशन शेअर करायची, कुठलीही हाईड करायची नाही आहे किंवा कुठलीही ॲड करून त्याला सांगायची नाही आहे. डू नॉट शेअर ऑल द सिक्रेट्स विथ युअर कोवर्कर्स. तुमचे जे कोवर्कर्स आहेत त्यांच्याबरोबर सगळे सिक्रेट्स शेअर करायचे नाही आहेत, काहीतरी हिडन असलं पाहिजे. ओके, कारण की त्याचा मिसयूज होऊ शकतो. लीव युअर इगो बिहाइंड. तुमचा जो इगो आहे ओके तो लांब ठेवायचा आहे. ओके, तुम्ही जर टीम मेंबर असाल, इफ यू आर टीम मेंबर यू शुड नॉट स्कोल्ड युअर टीम मेंबर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स. ओके, तुम्ही समजा टीम लीडर असाल, तुमच्या टीम मेंबरने समजा काहीतरी कमिट केलं, ओके, तर त्याला सगळ्यांच्या समोर न ओरडता त्याला प्रोफेशनल पद्धतीने कॉन्फरन्स रूममध्ये बोलवून त्याच्याशी 1 to 1 डिस्कस करून काय त्याचा मॅटर असेल तो त्याला डिस्क्लोज करायचा. स्टे अवे फ्रॉम नॅस्टी पॉलिटिक्स ॲट वर्कप्लेस. ओके, सी, डोंट फील जेलस ऑन युअर कलिग्स. तुमच्या कलिग्सवरती तुम्ही जेलस फील करायचं नाही आहे. कशाप्रकारे एन्व्हायरमेंट हेल्दी होईल ह्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करायचा आहे. सो थँक्यू.